Okay, so let us start. So let us start this lecture. So welcome. We will start this lecture very soon. So in this lecture, first we will discuss functors. So we will discuss functors in this class. So what is a functor actually? Am I audible? हाँ मेरी आवाज आ रही है भाई आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. So we will discuss functors. So if we take into account our previous knowledge of various mathematical structures, say for example groups, I take groups. Okay, suppose I have two groups, G1 and G2. So I am interested in those mappings. In case of groups, I am interested in those mappings F from G1 to G2 which are group homomorphisms, means which respect the binary operations of G1 and G2. Means I should have this f of AB should be same as FA FB. Say for example, now I replace groups by rings. Suppose I have two rings. Okay. Suppose I have two rings. Say for example, I have two rings R1 and R2. So I am interested in ring homomorphisms from R1 and R2. Means those mappings F which respect the operations of R1 and R2. So I have to have this f of A plus B should be same as f of A plus f of B. So here there are two binary compositions, so F should respect both. Okay. Now similar is the case with categories. So this list goes on. Okay.
this list goes on. If you replace it by rings by vector spaces, say v1 and v2, v1 and v2, then you are interested actually in linear transformations from v1 and v2. Okay. Now this list goes on for various mathematical structures. Now to generalize this notion, we are now interested in those functions between the categories such that they respect the data which is given in a category. So I request all the students, please join well in time, because it disturbs me a lot when I have to just see the waiting room and allow you to join this class. Now let us come to functors. Okay. Now functors are actually mappings between any two categories. So functors. So I will just unshare it and then share it again. So let us come to the definition of functor. So what are functors? Functors are mappings between categories. Suppose I have two categories. So let C and D be any two categories. Any two categories. So any two categories. So then a functor f, capital F, from C to D is a mapping Now you know that in categories we have two things. We have objects as well as morphisms or arrows. So this function f should be a mapping of objects as well as morphisms. Means this f should act on objects of C as well as the morphisms of C. So is a mapping of objects to objects. It maps objects to objects and arrows to arrows or morphisms to morphisms. Arrows to arrows. So how it maps objects to objects and arrows to arrows such that so first thing, f should respect the domain and codomain. So f actually acts on, suppose I have objects A and B in the category C and f is a morphism from A to B.
So this I am taking in the category C. Okay, this thing is in the category C. So F now acts on objects as well as morphisms. So F while acting on A sends A to FA, it sends B to FB in D, and sends this arrow F between A and B to FF. In other words, you can say that F preserves domains and codomains. Means the domain of this mapping, this arrow here is A, codomain is B. So the arrow FF has domain FA and codomain FB. So you can say that F preserves domain and codomain. Second, now in categories we have the composition and identities. So we have objects, morphisms, compositions and identities. So F should respect the composition. So F preserves, second property, that F preserves composition. Composition. What does it mean? It means that F of G composition F is same as F of G composition F of F. And third property of the functor is that it has to respect the identities. F preserve identities. F preserves identities. What does it mean? It means that F acting on identity on A, identity morphism on A, should be same as identity morphism on F of A. So if we have a function between any two categories C and D, say that function is F, such that F has these three properties. F preserves domain and codomain, means if I have objects A and B and a morphism F from A to B, then F sends A to FA, B to FB, but this morphism F to FF. So F preserves domain and codomain. Second thing is F preserves composition of morphisms, means F acting on G composition F should be same as FG composition FF. And third, F should respect the identities. So this is the definition of a functor. And if you want to see it, फर्स्ट में आपने मॉर्फिज्म इस्तेमाल है बोला नहीं? yes, हाँ, सर ये मॉर्फिज्म सी का है? morphism C का है, yes. Function is from C to D ना? और सर जो Yes. सर, और जो थर्ड में वो जी मॉर्फिज्म आपने बोला सर, वो भी सी का ही है, वो डी का है? Third condition. यस सर, थर्ड कंडीशन में जो सर No. एफ स्मॉल एफ और स्मॉल जी मॉर्फिज्म आपने बोला, हाँ, वो G के वो दोनों morphisms. These are morphisms in G. These are morphisms in G. These are morphisms in G. You see here in this picture. Here you have a category C and here you have a category D. F is a mapping from C to D. This capital F. Okay. So in C you have suppose you have C. In C you have this situation. You have A and you have B and you have F. This I am taking in C. Okay. Then this goes to F. A goes to FA, B goes to FB, and F goes to FF. This is happening in the category D. Clear? समझ में आ रहा भाई? यस सर. हाँ, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये मॉर्फिज्म्स हमने जो कहा कि F preserves composition, this is in
I am G and F I am taking in C. Okay, so in C you have this situation. You have this, say A to B you have F, and B to C suppose you have G, and here you have G composition F. Okay, this is in C, and F is acting on this thing, and you are going sending it to this F, sends this diagram into this category D. So D में क्या होगा, FA, FB, you have FC, this is your FF, this is your FG. Now this is your FG composition F. But if F is a functor, then it has to satisfy this property. FG composition F has to be FG composition FF. Clear? Is it clear now to everybody? Yes, sir. Now I will give some examples of functors. So let us see some examples of functors. So examples. For any category C, for any category C, there is the identity functor. There is the identity functor. Identity functor, I denote it by identity C. It is from the category C to C itself. And it is defined in this fashion. Defined by, suppose in C I have an object A and an object B, and I have a morphism F from A to B. So this identity functor, this identity on C acting on this thing, so it maps each object to itself and each morphisms to itself. So it maps, so it maps this A to A, B to B, and F to F. Okay, so you can easily verify that this is a functor. Then this is clearly a functor. Clearly a functor. Because identity on C of, suppose I want to see the composition property. Identity on C of G composition F. So it maps G composition F to itself. So it is G composition F, but G is identity on C of G, and F is identity on CF. Okay, so it respects the composition. Similarly, you can see that it also respects the identity. So it's a functor called the identity functor. So from any category C to itself, there is a functor called the identity functor, which maps each object to itself and each morphisms to the same morphism. Now the second example. So suppose I have two categories. So for any category C and D, for any categories C and D, fix any object D. Fix a D object. So you have to fix an object in the category D, say B.
So B is any object in the category D. Now there is a constant functor. Now define with the help of this fixed object B, you define a functor FB from category C to category D in this fashion. Now FB, suppose I have an object A and an object B in the category C, and there is an arrow F from A to B. So what does it do? It maps each object of the category C to this fixed object B in the category D. So A is mapped to B, so this is FBA, FBB. For the sake of so let us take this as A dash because it would confuse with you. So A dash, say. So FBA dash, and you have here FF. But it maps each object to this fixed object B. So FB of A is B, FB of A dash is also B, and any arrow, this FF, any arrow F under this F goes to identity on B. ओके ये हर किसी एरो को बी पे मैप कर रहा है और हर किसी ऑब्जेक्ट को सी के हर किसी ऑब्जेक्ट को बी पे मैप कर रहा है और हर किसी एरो को उन दोनों के बीच में जो बी और बी के बीच में जो आइडेंटिटी है उस पे मैप कर रहा है, आइडेंटिटी एरो पे मैप कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड ए फंक्टर. इज ए फंक्टर called the constant functor. Constant functor. How it is a functor? You can just verify the properties of functor, because suppose I want to take this, I want to verify the composition law. So I want to see FB of G composition F. सर यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहा. Yes. सर ये समझ में आया कि हर किसी जो सी का हर कोई ऑब्जेक्ट है उसको डी के बी के ऑब्जेक्ट में मैप कर रहा है. ये जो आपने फिक्स किया ना बी, इसी पे मैप उस पे मैप कर रहा है. ऑब्जेक्ट को डी के बी वाले ऑब्जेक्ट पे मैप कर रहा है. यस. लेकिन ये जो सर मॉर्फिज्म है, मॉर्फिज्म को क्या हो जाएगा? मॉर्फिज्म के बारे में हमें पता ही नहीं है. एफएफ जो मॉर्फिज्म है ना सर. हाँ, तो अगर ए को मैप कर रहा है बी पे, ए डैश को भी मैप कर रहा है बी पे, तो एफ एफ को ये आइडेंटिटी ऑन बी पे मैप कर रहा है. हर कोई मॉर्फिज्म जो है वो आइडेंटिटी ऑन बी पे मैप हो रही है. ठीक है, वही सर समझ में नहीं आया. क्या समझ में नहीं आ गया बताओ? वो हर कोई जो मैप है वो उसको आइडेंटिटी ऑन बी पे मैप कर रहा है. हाँ हाँ, तो ठीक है ना. बी से बी के बीच में हमेशा आइडेंटिटी ऑन बी तो होगा ना भाई. किसी ऑब्जेक्ट बी से बी पे हमेशा आइडेंटिटी ऑन बी तो होगा ना. मैं एरो ये तो सर डी में. हाँ डी में. ये तो कैटेगरी की डेफिनेशन है कि हर किसी ऑब्जेक्ट पे आइडेंटिटी एरो हमेशा होता है. ठीक है ना. यस सर. तो ये जो एफ है, ये जो एफ बी है, ये ए को मैप कर रहा है बी पे. एफ बी जो है वो ए डैश को भी मैप कर रहा है बी पे. और ये जो एरो होगा आपका एफ बी ए और एफ बी ए डैश के बीच में, ये हमेशा आइडेंटिटी एरो होगा जो बी पे आइडेंटिटी एरो है. ओके, बिकॉज दिस इज बी, दिस इज बी. इज इट क्लियर नाउ? सर जो बी
सर जो भी हमारा है वो डी ऑब्जेक्ट है सर। हाँ। सर तो फिर जब मैप करेंगे तो वो सी के ऑब्जेक्ट में कैसे आएगा सर? वो तो मैपिंग तो सी के ऑब्जेक्ट से डी के ऑब्जेक्ट्स पे है। हाँ। यहाँ पे तो हम फिर ले रहे हैं सर सीधा डी टू डी। नहीं, मैपिंग जो फंक्टर सी से डी पे है ना, इट इज फ्रॉम सी टू डी। सर इट इज सर फ्रॉम, जो बी है हमारा वो डी ऑब्जेक्ट है। यस यस, ये सर बी। फिर जो हम जी सर, सर जो हमने ये एफ ऑफ ए लिखा सर वो भी हमने बी बनाई कि जबकि वो ए का ऑब्जेक्ट ये सॉरी सर डी सी का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सी का क्यों होना चाहिए? आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ है? सर सी टू डी। हाँ, तो एफ कहाँ से कहाँ है? एफ इज फ्रॉम कैटेगरी सी टू कैटेगरी डी, ठीक है ना? अब हमने ये डी का कोई ऑब्जेक्ट कर फिक्स कर लिया है, बी है ना? बी बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट क्लास ऑफ डी, ठीक है? अब ये जो मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं, ये जी सर। सपोज ए और बी कोई आपके ऑब्जेक्ट हैं सी में, और कोई एरो है आपका एफ। तो ये जो एफ बी है, ये जो हमने फिक्स किया ना बी डी में, जी सर। जी सर ठीक है। अब मान लो ये ए डैश है, तो ये जी सर। ये एफ बी जो है ए को बी पे मैप करेगा और ए डैश को भी बी पे मैप करेगा, ठीक? और ये जो एरो होगी एफ एफ, ये होगी आइडेंटिटी ऑन बी। क्लियर? जी सर। जी जी सर। तो ये फंक्टर होगा, इट कैन बी इजिली सीन एज फंक्टर बिकॉज एफ ऑफ जी कंपोजिशन एफ, इफ यू वांट टू सी, ये क्या होगा? एफ ऑफ जी कंपोजिशन, क्योंकि हर कोई एरो जो है वो आइडेंटिटी ऑन बी पे मैप हो रहा है, तो एफ ऑफ जी कंपोजिशन एफ बी क्या होगा? आइडेंटिटी ऑन बी होगा। और आइडेंटिटी ऑन बी को आप लिख सकते हो आइडेंटिटी ऑन बी कंपोजिशन आइडेंटिटी ऑन बी, बिकॉज इट्स एन आइडेंटिटी एरो। ओके? और आइडेंटिटी ऑन बी आपका क्या होगा? ये होगा आपका एफ जी, क्योंकि जी भी आइडेंटिटी ऑन बी पे मैप हो रहा है और एफ भी आइडेंटिटी ऑन बी पे मैप हो रहा है। क्लियर? So f of g composition f is f of g composition f of f. And second property, f of identity on a. अब हर कोई एरो जो है वो आइडेंटिटी ऑन बी पे मैप हो रहा है, तो ये f of identity on a भी क्या होगा? आइडेंटिटी ऑन b होगा। लेकिन b क्या है आपका? b तो f a है, सो इट इज आइडेंटिटी ऑन f a. So it is a functor. So this is called as constant functor. It is called, हाँ भाई मुन्नान बशीर, आपको क्लियर हो गया ये? Yes, sir. Called the constant functor. Called the constant functor. तो अगर आपके पास दो कैटेगरीज हैं सी और डी, आप डी का कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स कर लो बी और इस तरह से डिफाइन करो एफ, तो एफ हमेशा फंक्टर होगा जिसको आप कहोगे कांस्टेंट फंक्टर बिटवीन द कैटेगरीज सी एंड डी। ठीक है? Now there is very interesting functor now that you call as forgetful functor. Okay, so third example, this functor is called as forgetful functor. Forgetful functor. Forgetful functor. Functor. Forgetful functor क्या हुआ? So for any category C, I am taking now a concrete category, means let C be a concrete category. You know concrete category मैंने आपको बताया था last time, क्या होती है? Yes, बताओ भाई concrete category क्या होती है? Concrete category means what? जहाँ पे सर objects are status with structure. हाँ. Structure And morphisms are are structure preserving mappings. preserved maps. Okay. Yes, sir. Now there is a forgetful functor
there is a forgetful functor, f from C to set. Set means category of all sets. तो ये क्या इस फंक्टर ये आप हम डिफाइन कैसे करेंगे? Suppose I have two objects A and B, and I have now A and B, they are structured sets, and F is a arrow from A to B, means F is a structure preserving map. So what does it do? It maps A to FA, B to FB, and F to FF, where F is what? F is the underlying set, F of A is the underlying set of A, where F of A is the underlying set of A. 1 minute. So F of A is the underlying set of A, and F of B is the underlying set of B. And F of F is the underlying function of F. Function of this F. आपको समझ में आ गया ये? क्योंकि A जो है एक A क्या है? A इज ए स्ट्रक्चर्ड सेट ना, ये इस सेट पे ये A कोई स्ट्रक्चर्ड सेट होगा, तो F क्या ये मैपिंग F क्या कर रहा है? A को FA पे मैप कर रहा है, लेकिन FA क्या है? जो A का अंडरलाइंग सेट है, बिकॉज दिस इज फ्रॉम C टू द सेट कैटेगरी. आप सुन रहे हैं मेरी बात भाई? हेलो? यस सर. यस सर. हाँ, तो ये F जो है ये C से सेट पे है, तो सेट कैटेगरी में आपके पास सिंपली सेट्स हैं, तो हर कोई आपका स्ट्रक्चर्ड सेट जो है इन द फर्स्ट प्लेस वो क्या है? वो सेट है, फिर उस पर आपने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है. फर्स्ट प्लेस में वो क्या है? सेट है. सेट मीन्स इस कैटेगरी का ऑब्जेक्ट है, और हर कोई मॉर्फिज्म जो है वो ये स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैपिंग है, लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस वो क्या है? वो एक मैप है बिटवीन एफ एंड एफ बी. तो ये एफ क्या कर रहा है? एक्चुअली इस स्ट्रक्चर को फॉरगेट कर रहा है. सी चूंकि स्ट्रक्चर्ड कैटेगरी थी और ये सेट कैटेगरी है, तो this F actually forgets the structure of these objects and morphisms. It maps A to FA, B to FB, where FA is the underlying set of A, FB is the underlying set of B, and FF is the underlying function of F. So it is clearly seen to be a functor. You can easily see that it is a functor. So F is a functor. F is a functor called the forgetful functor. Forgetful functor. You can easily verify the axioms of functor. Second axiom, if you want to say, suppose you have a structured set A and a structured set B, and you have F from A to B, and suppose C, this is G, and this is say G composition F.
Okay, so this F is acting on this diagram in the category C. Now this goes to FA, this goes to FB, this goes to FC, and this goes to FG composition F. This is FF, this is FG. Now, what is FG composition F? It is the underlying function of G composition F, na? So call it G composition F. I am assuming that F of F is F for all morphisms F. Okay. The underlying function of F, I am also denoting it by F. So F of G composition F is G composition F, but which is same as FG composition FF. And third property, suppose you have A to A identity on A, and F is acting on this thing. Now you are getting here FA, FA, F of identity on A. Okay, but this F identity on A is the underlying function in this set category. Okay, so this means what? This means identity on A F of identity on A, F of identity on A, F of identity on A. Now you can also call this FA as FA as A, because it is the underlying set of A. So this is actually identity on F of A, which is actually A, identity on A. So it is a functor. This functor is called as the forgetful functor because it forgets the structure. It forgets the structure of objects as well as the structure of morphisms. Is it clear? If you have any question, you can put. आगे बढ़े? Yes, sir. Okay. So we have only 1 minute remaining now. So once it stops, so you should join back quickly. Okay. तो अगली एग्जांपल जो है हम नेक्स्ट जो जब ज्वाइन कर लेंगे तब स्टार्ट करेंगे. Meanwhile, if you have questions, you can ask. So we have few seconds left. I can answer your question. How many students have joined this class? कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? Around 15, sir. Okay, 17 sir, 17. हाँ समझ में 17 ने ज्वाइन किया. so समझ में आ रहा है आपको? Are you getting? हाँ भाई समझ में आ रहा है? जी सर. हाँ, आपको जहाँ समझ में नहीं आता, you can immediately hold me there.